Good evening. First of all, it's a hard game for us because we play against the best team in that country, in Armenia. Առաջին հերթին շատ դժվար խաղ էր մեզ համար, քանի որ խաղում ենք Հայաստանի լավագույն թիմի դեմ։ We know about that. We prepared the team in function about that. Մենք գիտենք այդ մասին եւ նախապատրաստել ենք թիմին նման խաղի։ But we know we have two chances to do or change our game model for one game, and I don't believe in that. Մենք երկու հնարավորություն ունենք այս խաղի համար կամ փոխել մեր խաղային մարտավարությունը մեր խաղի համար, եւ ես դրան չեմ հավատում։ And we assume the risk to play in our way, with that way, for a good spectacle, with offensive football, without afraid. Նաև հասկանում ենք այն ռիսկը, որը կարող ենք ունենալ համարձակ հարձակողական ֆուտբոլ խաղալով այսպիսի խաղում։ We start well the game. Խաղը լավ ենք սկսել։ We provoke some strategic change to provoke more confusion in the opposite defense. Մենք սադրում ենք մրցակցի պաշտպանությանը, որպեսզի նրանք սխալներ գործեին։ In that moment, we are better than our opponent. Եվ այդ պահին մենք ավելի լավ ենք գործում, քան մրցակիցը։ But we know small mistakes in our first phase of construction many times is risk. We know, but we take that risk without afraid. Բայց գիտենք, որ խաղի կազմակերպման փուլում փոքր սխալները մեծ ռիսկ են պարունակում եւ մենք գիտակցում ենք այդ ռիսկի մասին։ Because it is our ADN of our team. Okay. And if we change, we create more confusion in our players, and we don't have that ADN in our team. Եվ եթե մենք փոփոխություններ կատարենք մեր թիմի համար, մեր ֆուտբոլիստների համար ավելի մեծ դժվարություններ կստացվեն։ Is hard result. I know, I assume it's my responsibility. Ես հասկանում եմ, ընդունում եմ, որ ծանր արդյունք է եւ դա իմ պատասխանատվությունն է։ But it's not our championship play against that level, because that team have many conditions, many capacity we don't have. Բայց նաև կա թիմերի միջև տարբերությունը, նրանք ունեն պայմաններ, հնարավորություններ եւ թիմերի միջև տարբերությունը շատ։ And we need to prepare Bakama. This is our championship. Եվ մեր առաջնությունը Բկմայի դեմ խաղն է եւ դրան պետք է պատրաստվենք։ Այսքանը կան հարցեր։ Առաջնացած որ գացած չդավաճանել երեցմանը եւ եթե փոխեին ավելի ավելի շատ դժվարություններ ունենային, բայց 3-ից ավելի բան դժվարություն չգիտեմ գոլ բաստանելուց ոնց է կապիացել ավելի բան տարբերակներ չարժեր փոխել չգիտեմ հասկանալը որ ոնց է իսը մի քանի անգամ ավելի ուժեղ բաց ֆուտբոլ խաղալ նայում չէ. Okay, you have mentioned that if you have changed the game strategy, there could be more difficult. But what is worse than conceding 8 goals? And would it be better to close the game and to Intelligent play? question. Okay, simple. We put 2 strikers to put more pressure in the first phase of construction, the Noah, because we know the central backs are the position more, one of the most position strong in that team. The central backs construct well with pass or with driving ball. And when we put 2 strikers, because we don't play with 2 strikers usually, we want to stop them more high. Why? Because our team have many penalties, do many mistakes behind, and we put our game the most far possible in our goal. Logic, I understand when we play against one team, they have a good strikers. Yes, they have good players in each position. I need to decide what I need to do in the first 15 minutes. They don't create nothing, and we have opportunities to arrive and to do something better. After is logic, quality individual. They have many, and we have not too much quality individual. Մենք այսօր երկու հարցակվով ենք խաղում, սովորաբար այդպես չենք խաղում եւ դրամաբանությունն այն էր, որ ճնշում գործադրենք մրցակցի պաշտպանների վրա եւ այսպեսով պաշտպանությունը հենց սկսենք առաջին փուլից եւ առաջին 10-15 րոպեների ընթացքում դա մեզ մոտ ստացվում էր, բայց իրենց ասեցին ֆուտբոլիստների անհատական որակները շատ մեծ է տարբերությունը եւ նրանք ունեն լավ ֆուտբոլիստներ բոլոր դիրքերում, այդ պատճառով էլ And it's simple. The first 2 goals of Noah is our mistakes. It's not the construction for them. The strategy start well, and after we know if we arrived in half time, if the strategy are well, we have another strategy to restart the second half. But the game is like that. They have different moments, and we need to understand the moments. And
congratulations Noah because he's amazing team and play very well. Եվ մեր բաստողած առաջին երկու գնդակները մեր սխալների արդյունքում էր եւ ոչ թե Նոայի կառուցողական խաղի, եթե մենք կարողանայինք մինչև ընդմիջում պահպանել խաղը, մենք նաեւ մարտավարություն ունենք երկրորդ խաղակեսի համար, սակայն մեզ մոտ դա չստացվեց այդ սխալների արդյունքում եւ ես շնորհավորում եմ Նոային հաղթանակի համար։ Այս տարի Արարատի լավագույն խաղից մեկը Փյունիկի հետ էր, որտեղ այլ մարտավարություն կանցած մարզիչի որդեգրել եւ այնտեղ դա աշխատեց։ Արդյոք այդքան մեծ է այս մարզչի Փյունիկի եւ Նոայի հարցակողական պոտենցիալը, որ տարբեր մարտավարություններ են։ Okay, one of the best games for Ararat was game versus Punic when you have chosen another strategy. Do you think there is so huge difference between Noah and Punic? So with Punic you play with that strategy, but here you play more open. After Ararat Armenia, I speak this and I speak again the same thing. Against Punic is not our merit. It's the merit of Punic because Punic lose many chances and lose one penalty. And after we have luck in the last minute, we score one goal. Amazing goal, the Dumbia alone pass for 3 players and score. We don't deserve win that game against Punic. We have luck in that game. The strategy is the same. The problem is like a coach, we need to decide. Our team do many mistakes behind because it's individual players. No problem. It's the correct. Okay? And like a coach, if we put the block down, it's one question of time. We suffer 30 minutes or 40 minutes. And I prefer lose with attitude, with character, with the players do mistakes. They have afraid to do. No, with me, my players don't do this nothing, never. Okay, I prefer courage to do, and this is my responsibility. Logic, 8 goals is many goals because in many times we do some individual mistakes, but this is my responsibility, not the players. It's my responsibility. Արմենիայի դեմ խաղից հետո էլ նշեցի, որ Փյունիկի դեմ խաղում մեր բախտը շատ բերեց, նրանք բազմաթիվ հնարավորություններ ունեն, 11 մետրանոց չիրացրեցին եւ մենք անհատական որակների շնորհիվ Դումբիայի գոլ խփեցինք վերջում, այնպես որ այդ խաղում շատ էր բախտի գործոնը եւ իսկ եթե մենք ընտրենք փակ պաշտպանողական տակտիկա, դա միայն ժամանակի հարց էր, 30 րոպե կդիմանենք 40, թե որքան ես նախընտրում եմ համարձակ խաղ խաղալ եւ այդպես է տրամադրել ֆուտբոլիստներին։ Եթե կոնկրետ այս հարցնենք, այսօրվա արդյունքը հարցնենք, այս ամենը մարզչի աշխատանքի արդյունքը թե հետևանք։ Like it was the result of coach's work. Is it Yes, coaching work? normal. Every time is work coach, logic. Because I'm a leader, I decide. It's not the players play. I decide who play, and which the strategy we use. Logic is my responsibility, and I take that responsibility because I know the players we are here. When I arrived, we have 3 points. Now we fight for don't go down. If 4 months, I ask each people here, if you believe, maybe it's a joke. Anyone believe in that? And now we fight until the last game to don't go down. This is a merit of my players in our work. We have 1 game more to fight. We know what we need to do. It's not easy. It's not easy, logic, but we go to fight until the final. Բնականաբար իմ պատասխանատվությունն է, ես եմ առաջատարը եւ ես եմ կրում պատասխանատվությունը, բայց ցանկանում հիշեցնել, որ նոր է ժամանել 4 ամիս առաջ ընդամենը թիմը 3 միավոր ուներ եւ եթե 4 ամիս առաջ հարցնեք, որ մենք կարողանանք պայքարել դուրս չմնալու համար, կարող եք դուք ծիծաղեք, բայց հիմա մենք վերջին տուրից առաջ պայքարում ենք դրա համար եւ մեկ խաղ է մնում եւ մենք դեռ ունենք հնարավորություններ ներքև ճիշտելու համար։ Արդյոք արդեն ինչ-որ պլաններ կան հաջորդ մրցաշրջանի համար եւ ինչ պետք է լինի, որ Արարատը հաջորդ մրցաշրջանում ավելի լավ արդյունք ցույց տա, քան այս մրցաշրջանում։ Okay, the season is coming to the end. What are the plans for the next season and what must be done to have for Ararat better results in the next season? Really, I'm happy here in Armenia. It's a big surprise for me. I'm happy, like a man. Like a coach, I want to win.
I don't like to lose. I don't come here to lose, and I lose many times, and today is a very shame for me and for my teams and for my players. I have one more game, finish my contract, and after I go to decide what I do. Ես ուզում նշել, որ ինձ համար անակնկալ է, բայց ես ինձ շատ լավ եմ զգում Հայաստանում, բայց որպես մարզիչ ես ուզում եմ հաղթանակներ տանել, այստեղ շատ են պարտությունները, մեկ խաղ է մնում եւ իմ պայմանագիրը ավարտվում է այդ խաղից հետո եւ դրանից հետո կմտածենք եւ կհասկանանք ինչ ենք անելու։ Այսինքն եթե փոփոխություններ չլինեն թիմում, ղեկավարությունը ընդհանրապես չորոշի ուժեղացնել, մարզիչը չի շարունակի իր աշխատանքը, քանի որ չի ցանկանում ավելի շատ պարտություններ կրել։ Does it mean if the management of the club doesn't make the team squad stronger, you will stop working here because you don't like to have losses? Really, in the last day, the Ricardo Dionísio in that country, I give a project for the board of the club with everything. What I think they need to do for the progress, not only for the club, for the Armenian football, about the national players, about everything. My idea, after they use, they don't use, is not my problem. But I come here to help, to organize the club. We do, I think, in my opinion, amazing job in discipline, in organization, in every steps, in every sector of the club. But it's not easy, I know. It's not easy, I know, inside of our club. What we have, what we don't have, what we work, what my staff work. Իմ աշխատանքի վերջին օրը ես ակումբի ղեկավարությանը կներկայացնեմ ծրագիր իմ գաղափարները, թե ինչպես եմ ես տեսնում ակումբի զարգացումը եւ ոչ միայն ակումբի, այլև հայ ֆուտբոլիստների օգտագործման հարցում եւ ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլի համար օգտակար իմ գաղափարները կներկայացնեմ ակումբի ղեկավարությանը եւ դրանք նա արդեն կօգտագործեն, թե չեմ օգտագործի, իմ խնդիրը չի, ես կարող եմ նշել, որ վերջին 4 ամիսների ընթացքում իմ մարզչական շտաբի կողմից մեծ աշխատանք է կատարվել առաջընթացի զարգացման համար։